Welcome to Italian course. In this video, we'll know 30 daily uses Italian sentence. At first, we'll know Hi, how are you? Hi, how are you? In Italian, Ciao, come stai? Ciao, come stai? Hi, how are you? Ciao, come stai? Then, I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. In Italian, sto bene, grazie. Sto bene, grazie. I'm fine, thank you. Sto bene, grazie. Then, what's your name? What's your name? In Italian, come ti chiami? Come ti chiami? What's your name? What's your name in Italian? Come ti chiami? Then, mi chiamo Marco. Mi chiamo Marco means my name is Marco. My name is Marco. In Italian, mi chiamo Marco. My name is Marco. Mi chiamo Marco. Then, where are you from? Where are you from? In Italian, di dove sei? Di dove sei? Where are you from? Di dove sei? Where are you from? Di dove sei? Then, I'm from Naples. I'm from Naples. In Italian, sono del Naples. Sono del Naples. I'm from Naples. Sono del Naples. I'm from Naples. Then, how old are you? How old are you? In Italian, quanti anni hai? Quanti anni hai? How old are you? Quanti anni hai? Then, I'm 25 years old. I'm 25 years old. In Italian, ho 25 anni. Ho 25 anni. I'm 25 years old. Then, what job do you do? What job do you do? In Italian, che lavoro fai? Che lavoro fai? What do you do? Che lavoro fai? Then, I'm a student. I'm a student. In Italian, sono studente. Sono studente. I'm a student. In Italian, sono studente. Then, please, can you help me? Please, can you help me? In Italian, puoi aiutarmi per favore? Puoi aiutarmi per favore? Please, can you help me? Then, thank you very much. In Italian, grazie mille. Thank you very much. Grazie mille. Then, you are welcome. You are welcome. In Italian, prego. You are welcome. Prego. You are welcome. Prego. Then, excuse me, where is the station? Excuse me, where is the station? In Italian, scusa, dove si trova la stazione? Scusa, dove si trova la stazione? Then, how much does this cost? How much does this cost? In Italian, quanto costa questo? Quanto costa questo? How much does this cost? Then, I would like a caffè. I would like a caffè. Vorrei un caffè. Vorrei un caffè. I would like a coffee. Then, the bill please. The bill please. In Italian, il conto per favore. Il conto per favore. The bill please. Il conto per favore. Then, what time does the shop open? What time does the shop open? In Italian, a che ora apre il negozio? A che ora apre il negozio? Then, what time does the bank close? What time does the bank close? In Italian, a che ora chiude la banca? A che ora chiude la banca? Then, what day is today? What is today? In Italian, che giorno è oggi? Che giorno
è oggi? Che giorno è oggi? Then, today is Monday. Today is Monday in Italian. Oggi è lunedì. Oggi è lunedì. Today is Monday. Then, what time is it? What time is it in Italian? Che ore sono? Che ore sono? What time is it? Che ore sono? Then, it's noon. It's noon in Italian. È mezzogiorno. È mezzogiorno. It's noon. It's noon. È mezzogiorno. Then, I'm hungry. I'm hungry in Italian. Ho fame. Ho fame. Ho fame. I'm hungry. Ho fame. Then, I'm thirsty. I'm thirsty in Italian. Ho sete. Ho sete. I'm thirsty. Ho sete. Ho sete. Then, I'm sleepy. I'm sleepy in Italian. Sono. Ho sonno. Ho sonno. I'm sleepy. Ho sonno. Then, where do you live? Where do you live in Italian? Dove abiti? Dove abiti? Dove abiti? Where do you live? Then, I live in Rome. I live in Rome. In Italian, abito a Roma. Abito a Roma. I live in Rome. Abito a Roma. Then, see you tomorrow. See you tomorrow. In Italian, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. See you tomorrow. Then, good night. Good night. In Italian, buona notte. Buona notte. Good night. Buonanotte.